Here are 50 useful English to French sentences that are especially helpful for IELTS preparation, focusing on everyday topics, opinions, formal writing, and common speaking scenarios. Part 1. General Introduction Sentences, IELTS Speaking Part 1. I live in a small town. I live in a small town. Je vis dans une petite ville. I live in a small town. I'm currently studying at university. I'm currently studying at university. J'étudie actuellement à l'université. I'm currently studying at university. I work as a software engineer. I work as a software engineer. Je travaille comme ingénieur logiciel. I work as a software engineer. In my free time, I like to read books. In my free time, I like to read books. Pendant mon temps libre, j'aime lire des livres. In my free time, I like to read books. I usually wake up early. I usually wake up early. Je me réveille généralement tôt. I usually wake up early. I prefer tea over coffee. I prefer tea over coffee. Je préfère le thé au café. I prefer tea over coffee. I travel whenever I get the chance. I travel whenever I get the chance. Je voyage, dès que j'en ai l'occasion. I travel whenever I get the chance. I have been learning English for 5 years. I have been learning English for 5 years. J'apprends l'anglais depuis 5 ans. I have been learning English for 5 years. Pour les personnes souhaitant s'inscrire à l'enseignement supérieur, ou à une inscription professionnelle. Pour ceux qui migrent vers un pays anglophone, par exemple, pour un visa de résident permanent au Canada ou au Royaume-Uni, ou qui postulent pour une expérience de travail ou une formation. Part 2. Expressing Opinions, IELTS Speaking and Writing Task 2. In my opinion, education is the key to success. In my opinion, education is the key to success. À mon avis, l'éducation est la clé du succès. In my opinion, education is the key to success. I believe technology has improved our lives. I believe technology has improved our lives. Je crois que la technologie a amélioré nos vies. I believe technology has improved our lives. I think it's important to protect the environment. I think it's important to protect the environment. Je pense qu'il est important de protéger l'environnement.
I think it's important to protect the environment. Some people say, money brings happiness. Some people say, money brings happiness. Certaines personnes disent que l'argent apporte le bonheur. Some people say, money brings happiness. I disagree with that idea. I disagree with that idea. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. I disagree with that idea. It depends on the situation. It depends on the situation. Cela dépend de la situation. It depends on the situation. I strongly support this viewpoint. I strongly support this viewpoint. Je soutiens fermement ce point de vue. I strongly support this viewpoint. This is a controversial topic. This is a controversial topic. C'est un sujet controversé. This is a controversial topic. Pour les personnes souhaitant s'inscrire à l'enseignement supérieur, ou à une inscription professionnelle. Pour ceux qui migrent vers un pays anglophone, par exemple, pour un visa de résident permanent au Canada ou au Royaume-Uni, ou qui postulent pour une expérience de travail ou une formation. Part 3. Formal writing phrases, IELTS writing task 2. Firstly, it is necessary to consider the benefits. Firstly, it is necessary to consider the benefits. Tout d'abord, il est nécessaire de considérer les avantages. Firstly, it is necessary to consider the benefits. Moreover, this can lead to a long-term improvement. Moreover, this can lead to a long-term improvement. De plus, cela peut mener à une amélioration à long terme. Moreover, this can lead to a long-term improvement. On the other hand, some people may disagree. On the other hand, some people may disagree. D'un autre côté, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord. On the other hand, some people may disagree. D'un autre côté, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord. In conclusion, this issue requires attention. In conclusion, this issue requires attention. En conclusion, ce problème nécessite de l'attention. In conclusion, this issue requires attention. The government should take action. The government should take action. Le gouvernement devrait agir. The government should take action. Another factor to consider is cost. Another factor to consider is cost. Un autre facteur à considérer est le coût. Another factor to consider is cost.
This solution is both practical and affordable. This solution is both practical and affordable. Cette solution est à la fois pratique et abordable. This solution is both practical and affordable. Pour les personnes souhaitant s'inscrire à l'enseignement supérieur, ou à une inscription professionnelle. Pour ceux qui migrent vers un pays anglophone, par exemple, pour un visa de résident permanent au Canada ou au Royaume-Uni, ou qui postulent pour une expérience de travail ou une formation. Part 4. Academic vocabulary and complex structures. It is essential to address this issue. It is essential to address this issue. Il est essentiel de traiter ce problème. It is essential to address this issue. The consequences are far-reaching. The consequences are far-reaching. Les conséquences sont de grande portée. The consequences are far-reaching. Efforts must be made to reduce emissions. Efforts must be made to reduce emissions. Des efforts doivent être faits pour réduire les émissions. Efforts must be made to reduce emissions. Des efforts doivent être faits pour réduire les émissions. Education should be accessible to all. Education should be accessible to all. L'éducation devrait être accessible à tous. Education should be accessible to all.